Alright, so apha phambi kwethu sine-graph ka-y equals sine of x, i-graph ka-sine of x lena, graph ka-sine of x. And then sizozama uzoba i-graph ka-sine of x plus 1 because ndifuna ukucacisela into yoba xa u-eda la parameter or ela nani phayana phaa kulaa graph yakho lizatshintsha ntoni ela nani. Alright, ela nani into eliyenzayo because esi-ede u-1, it means that i-graph yethu sizayinyusa ngabani nge-unit eyi-1. Okay, if bese mhlambe minus sin x minus 2, it means sayihlisa nge-units eziyi-2 down. Okay, so it means yonke ipoint esiyaziyo kule graph ka-sine of x izayinyusa 1 unit up. Umzekelo lena izawungena apha igraph yam ayisangeni ku-0 anymore, ingena ku-1, ayizothena ku-1 anymore, izothena phi phaa ku-2, so izothena phi phaa ku-2. Okay, ayizongena phaa ku-0 anymore, izawungena phi ngoku, izawungena le point izawunyuka nayo 1 unit up, izawuba phayana. Okay, and then also iphinde, okay, sizobe sinyuse le part 1 unit up. Okay, and then ayizothena phi phaa ku-minus 1 anymore, izawungena phi phaa ku-0 because inyukile graph yam 1 unit up. Okay, and then iphinde iqhubekeke up the graph. Okay, and then iyophela phi phaa ku-1. Okay, now that sizobile le graph ka-y sine x plus 1 must join the minimum value. Minimum value apha sithe the lowest value or izoba yeyona value incinci phaa kulaa graph, that is phaa ezantsi kulaa graph ngubani ngu-0 i-minimum value yethu or ngu-y equals 0, and then maximum value phaa ngubani ngu-2. Okay, then i-range yethu izoba ngubani, range yethu ngu-y, i-graph yethu i-y values between u-2 nabani no-0. Okay, so zi-y values zale graph is ngu-2 till u-0 phayana, not enye i-value ka-y, that is u-3 mhlambi no minus 1 nobani, azizo y values zale graph. So nansiya i-range which is the y values zale graph. Okay, fine. Now for which values of x will sine of x plus 1 be greater than 0? Greater than 0 means that le graph lena ine positive y values, so siqwalasela uba apha le graph lena i-positive ne positive y values, and then apha ibe ngubani, ibe ngu-0 le graph, and then again after la point la graph ina positive y values. So sizawuthi for u-0 degrees till u-270 degrees, 0 degrees to 270 degrees, le graph yethu thini ina positive y values, and then also for uy and also for uy greater than 270 degrees, 270 degrees or between 270 degrees no 360, le graph yethu kwakhona itheni ine positive y values. And then siqwalaseleng apha for which x values will le graph yethu sine of x plus 1 be lesser than u-0. Ayikho i-region enjalo because asinayo i-region whereby le graph yethu red apha itheni ine y values ezinjani, ezi-negative. Remember, lesser than 0 means negative, so asinayo y values ezi-negative for le graph yethu, so then exist le i-region sifunayo. Fine, so saying apha sine of x, for which values of x will sine of x plus 1 be equal to 0? So yephi le y value will, or sorry, le x value will le graph lena be equal to 0? Ingu-0 apha for APE x value, for x equals to kubani x value pha ngu-270 pha ku-270 le graph ingubani ingu i-y value yayo ngubani ngu-0. Okay, now masijonge i-regions where le graph yethu i-decrease khona ne-regions where le graph i-increase khona. Okay, so usuka apha ku-0 degrees uyotsho pha ku-90 degrees le graph yethu itheni iya-increase because i-y values zethu ziyenyukela ne-x values zethu ziya-increase. So from u-0 degrees to u-90 degrees le graph yethu iya-increase. Okay, between particular region increase, and then a region increase from 270 to 360 le graph yethu increase wakhona, and then also enye region increase kuyo ku 270 nabani no 360. Okay, so kweza x values le graph yethu increase. Okay, so which means it decrease kuyiphi region from 90, after 90 degrees, just after 90 degrees to before 270, because 270 la turning point le graph yethu ya decrease because yazi njani buya decrease, i-y values zethu ziya decrease, yazisihla as by x values zethu zi-increase. Yabona uba enye increase enye ya decrease, so kule region lena le graph yethu itheni iya decrease. So from 90 degrees
to for x greater than 90 degrees but lesser than 270 degrees, that is ile region. Le graph yethu itheni iya decrease. It's amazing, so amazing.